अस्सलाम वालेकुम, आदाब और सलामुना। मैं आयशा ख़ान सिडनी से और मेरे साथ हैं मेरे साथी अब्दुल्ला बहीर। आज हम ये वीडियो जॉय ऑफ उर्दू की घर बैठिए किताबें पढ़िए की जो कैंपेन है उसके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं और ख़ास तौर पर उनकी जो इलाकाई ज़बानों की जो कैंपेन है, जो मुहिम जारी है, उसके लिए। अब्दुल्ला और मेरा ताल्लुक़ पश्तून घरानों से है और इसीलिए आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही मशहूर और लेजेंडरी पश्तो फ़िलोसोफ़र और पोइट उनका काम आपके सामने पेश करेंगे। The poet that we have chosen is Abdul Ghani Khan. Abdul Ghani Khan is one of the most famous Pashto language poets. He was born in 1914 and he is the son of Abdul Ghaffar Khan, who is well known as Bacha Khan. Bacha Khan was obviously the founder of the non-violence movement, so he was able to run campaigns and to have all his followers ask for their rights with the slogan of non-violence. So he would not go to violence no matter what happens. And Ghani Khan obviously was always influenced by his father. So his poetry always has a lot of politics involved, philosophy involved, social issues involved, and he has really had a very big impact on the Pashto language and Pashto poetry. And as it runs in the blood, जब मैं गनी खान की बात करती हूँ तो his work has always challenged the establishment and the status quo, चाहे वो religion की शक्ल में हो या वो किसी भी तरह की अथॉरिटेरियन जो सिस्टम है, जो स्टेटस को है, उसको उन्होंने चैलेंज किया। और मैं समझती हूँ कि अभी भी जो पश्तून जो नौजवान हैं उनकी जो एक मूवमेंट चल रही है अपनी आइडेंटिटी को लेकर या सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेकर, मैं समझती हूँ कि राइट्स को लेकर उसके लिए भी जो गनी खान की आइडियोलॉजी है वो एक बहुत अहमियत रखती है। बिल्कुल। نو ګرانو لیدونکو، تاسو ته زه دا شعر وړاندې کوم. امید لرم چې تاسو به خوښ سي او تاسو به ترې خوند واخلئ. نو غني خان وایي: یو ورځ یو صحرا کې په ښکار وتی وم روان، یو ګلاب مې ولاړ ولید پر قید خیشته خندان، زه خفه یې خواله لاړم ما وې آه زما په شان، ته هم ګل یې بدنصیبه ورک د زلفو د جانان، نه د چا نیازبینې ګوتې نرم مخ له بدې یوسي، نه به ښکل کې د کړي سرې شونډې د یار سره نازک لبان. هغه غلی شان مسکی شو وی خان مه کوه خفګان، زه به دا صحرا ورنه کړم د ایران په ګلستان، دلته زه یو او یکتا یم هلته زر زما په شان، چارچاپېره سپېرې خاورې زه یوازې یم روښان، دلته دې تور ریګستان کې زه د رنګ او نور لمبه یم، د ښایست چپه نغمه یم کرشمه د لامکان، ستا په باغ کې په زرګونو د ګلاب زما په شان، یو بې نومه سره دریاب کې یو بې نوم څاڅکی روان، ته دې هم په خپل صحرا کې خفه مه شې زما وروره، آخر را به شي دیدن له د سوک سوې غني خان. A poppy flower. In a desert once, on a hunt did I find, with a radiant smile, a flower so fair. Sadly, I approached and sighed, ah, of my kind are you too, a hapless flower from a beloved's hair. Frail fingers wouldn't take you to a soft face so close, nor would you be kissed by lips delicate and rose. With a silent smile, the flower replied, don't lose heart. This desert I wouldn't give up for the gardens of Iran. A solitary I am here, while legions are there. Amidst this cursed soil I stand apart. In this grey desert, a flamboyant flame of divine light am I. Beauty's silent song, a miracle from the sky.
In your garden, there are thousands of flowers like me, a nameless droplet in a nameless sea. You too, in your desert, don't feel forlorn. To behold you, at last shall come a soar Ghani Khan. Very well recited. Good job done. Thank you. Just a few lines on what it means. I think this poem challenges the idea of solitary activism or resistance. तो गनी खान probably means उनका काम समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन जितनी हमें समझ है उससे वो समझते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप अपनी दौड़ में, अपनी जंग में, अपनी रेजिस्टेंस में अकेले हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है. आपकी आइडेंटिटी वहीं थमी हुई है, बल्कि इनफैक्ट जब आप एक कहते हैं ना अगेंस्ट द टाइड चलते हैं, तो क्राउड में आपकी आइडेंटिटी खो नहीं जानी चाहिए, बल्कि आपको और हिम्मत आनी चाहिए ताकि आपके साथ आप ही के जैसे जुड़ जाएं और उस रेजिस्टेंस को या उस कॉज को आगे बढ़ाएं और उसको और stand मानें. alone, I guess to stand alone, it's not bad to be standing alone against oppression. You should not feel that just because you are alone fighting for a cause or fighting for what is just, you should not be afraid of doing that, and you should not feel lonely. And that is, I think, the metaphor where the lone rose is in a desert where it is shining and it could bring people in, and then And it stands out. Yeah, stands out. So thank you very much for watching, and I hope you guys enjoyed it. बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया आपका भी अब्दुल्ला. आपका भी. Assalamu alaikum. आदाब.